All right. Hi, it's Thomas. We're in Bishkek. I'm on a Kokpuru horse. That's basically polo, but you play with the dead goat. It is one of Kyrgyzstan's many fine traditions. One of the other traditions, a little less fun, is kidnapping women and making them your bride. We're going to go out of Bishkek up into the hills and see that happen. Kyrgyzstan is a tiny landlocked country next to China that spent most of the last century as part of the Soviet Union. Prior to that, it was a wild, tribally ruled Conan land known for its people's horsemanship, the mythic hero Manas, and for being the birthplace of the Black Plague. The Kyrgyz people celebrated the end of communism by adopting Islam as the state religion and getting really into their old national identity, some parts of which jive nicely with the modern times, others of which didn't. Bride kidnapping is a traditional way of getting married that supposedly dates back to the horse days. How it works is, guy wants to marry a girl, he gets a few of his friends together, they grab the girl off the street, then they drive her back to his place, and his mom and aunts try to convince her that marrying their son is the right move, even if he's a total stranger. We'd heard a young East Kyrgyz villager named Kubanti was in the market for a bride, so we offered up our services as wedding photographers. So far, this is very similar to like a Western wedding. You just have all the family together, favorite uncle kind of holding court at the table, a lot of food. But it's hard to reconcile this hospitality with the kind of potential violence that's about to happen here. Bride kidnapping is not a fringe custom. In rural areas, nearly half of all marriages result. And while it's technically illegal to kidnap your wife, not many Kyrgyz cops realize this, and even fewer care. There are two laws that make kidnapping illegal, even in cases where the couple love each other. I know a number of cases where the woman said, I was kidnapped, I love the man, I wanted to marry him, but I did not want to be kidnapped, because it's very humiliating to be physically captured and forced into a car. The majority of the police and officials in the country don't even know it's illegal, or if they do, they believe it's an old tradition. Kyrgyzбыз. Салтыбыз да бар да, анткени каныбыз да. Мени жанакы суроо боюнча алганда бузат дейт, бузулат кагаз түрүндө правовой жагынан. Мен айттым, анда шаар карышты. Бул биринчи эле жолукканда айтканда. Ата-энемди жиберемби же алып качып кетейинби деп сураган биринчиси. Анан мен сүйлөшкөн жигитим бар, кереги жок деп айткамын да. Деп айткам, анан кайра анан кийинки жолукканда эле туулган күнгө деп эле алып качып кетип атпайбы ошентип. Сүйүп пайда болду. Ошол менен эле. Бир көргөндө эле сүйүп калдың го, Ошодо. Ошону айтпайсың мана. Бир эле көргөндө жактыргам, анан кийин эптеп алып кача албай жүрдүм эле деп айтпайсың. Айландырасың ба, тепкичти тегерен. Back at Kubanti's place, the groomsmen pop a final squat to coordinate the snatch. We're planning the kidnapping right now. How long have you guys been planning this? Who's the girl? Is it somebody you've been friends with, somebody you know, or is it somebody like your family knows? Таанышым болот да. Сүйлөшүп жүргөнбүз да. Ала качып айтты эле, сөйкөмө өзүм барам деп атканда. Ал кыз аз даяр эмес, сөйкө салганыбызды бүт баарын билет, мага турмушка чыгарын билет, бирок азыр ал даяр эмес да, мында ала качууга даяр эмес да. Неме болсо керек. Силер мында көгалагыл үйбөгүл, мында кармагыл ана. While bride kidnapping is largely a rural phenomenon, there's been a spike in cities in recent years, generally attributed to the success of Ernest Apyabarov's 2007 pro-kidnapping film, Sultan.
радиодан ошол ЗАГСтын немесе интервью берип атты. Көрсө 5-чи төрөлгөн кыздын атын Асема коюп атышыптыр да. Ушунчалык популярдуу болду да. Абыл Касымдын үйү ушулбу? Ооба. Колдугубуз бар. Оштун мэри мынтип айткан. Ой сен элдер кыргыздар кыз ала качат турбой деп ойлоп калат да, буну эмне чыгардың деп так айткан да. Чындыкты жымсалдоонун аракети болсо керек. Бул жерде жанагы биздин бүгүнкү күндө ошого каршы мен оюмча ошо ала качуу ыкмасы ошо бирден бир ошо туруштук берүү, ошого бір протест катары өзүнөн өзү мындай өнүгүп атышынын бирден бир себеби ушул болуп атат да. Биздин ала качуу жолун мындай сындаганы менен өздөрү бизге ошондой бир институтту мындай тартуулап бере алган жок да. Эркин сүйүү, ошол эле мисалы венерикалык оорулар, СПИД, ажырашуулар, ата энесиз калган балдар, сойкулук, баңгизаттык, ошонун баары бизге батыштан келип атат да. Бизде мунду жок болчу илгери. Жаш кичинекей кыздарыбыздын өз өмүрүнө өзү кыйып аткандыгы жөнүндө өтүп жатат. Ошондуктан сиздерден өтүнүчүм, урматтуу мына бул жерде турган аталар, апалар болсо. Spousal abuse is higher in kidnapped marriages. Divorce rate is higher in kidnapped marriages. There's a higher percentage of women who go through that process who wind up rejected by families and going into prostitution. And suicide rates are higher among women who are kidnapped. Bir ayılda turabız. Bir ayıldan içinden kızımның көңілі жоқ жашап жүріп, 3 айға жетпей өзінің өмірін қиды. Bunlar arttı emne ıy, dağıla ıy. Emne aydı. Бұл қыз өтпесе тілегі келечегі аябай жақсы болчу да. Дағы эме кылып кетти окшойт, ошо анан ошо эметип кетти го. Апа болуп өзү. Астында көп пландаштырылган эмелери баары бар эле. Пландардын баары аткарылбай калбады. Түрүчүндө ала качып кеттир, биз жокту. Ошол күнү а күнү түрүү менен издеп таппайбыз. Эртеси барып, эртеси түш огондон кийин саат 3-4-дө таап келдик. Таап алып келсек, о айылдын ичинен бир аталаш эжелерибиз бир айыл эмессиңерби, кыргызчылык эмеспи, бергиле деп кыргыздын илгерки салтына салып бердирген. Кайра бир элсиңер, бир жерсиңер, кыргызчылык эмеспи, бергиле деп кыргызчылык менен кайра бергенбиз. 9-март күнү саат 4-тө эметип алыптыр. Сүйүн деген сүйлөшкөн бурасы болчу. Давлетта сүйлөшкөн бурасы болчу. Чанып отурган бул жетимге туш келбеди. Баланын түшүнүгү начар, мындайынан билимсиз, билим албай калыптыр эне. Кичинекей кругта жүрүп калыптыр, мындай эмеси жок. Балам капа болчу эметип алды. Ошончо группалаштарын ошончо эменин ичинин баарынан эме кылды да, баламды шагын сындырды да. Ошо ызасына чыдаган жок, элдин көбүнчө басынтып койду. With the plan locked in place and the bridal yurt set up for the reception, all that was left for Kubanti and his pals was to go secure the bride. Бир кызыктай сүрдөп атам да, толкундан. Kubanti's uncle gave the boys one final good luck blessing, and they all piled into the getaway van. Good luck, guys. Haydi. Haydi. We're gonna go to the local watering hole, like literally watering hole. That's where they've arranged with a friend of the bride-to-be to capture her. It's a little animal kingdom picking off your bride at the watering spot.
feel okay about this right now just because this guy evidently knows her, and I think in this case it's just kind of a weirder form of popping the question, it feels like. At the same time, it's an extremely troubling institution. So this is the girl's friend who's going to help them kind of lure out the bride. They're negotiating with her right now, or just planning how to do it. Назгүл, сенден бір жардам болсын бізге. Жардам болып қой, досысың ба. Нұргүлге барасың азырчы. Арқы колонканы көздеп басасыңар екеуіңші. Колонка аз қалғанда біз барып тоқтап, мо машинеге салабыз екеуіңердечі. Нұргүлді қалма, Нұргүл неметсін. Назгүл, давай, жөне. Аз шыққылап біз арқаңардан барасың. Давай, үшеуің баса бергілей. Жұрқылдашып барғанда біз барып тоқтайыз, жақсылап. They're just gonna grab her? There's not like a blanket or anything? No? Okay, pretty basic. Çığa örgüledi, aytış gerek. Ha, tine get biraz. Doğru, boks içinden olacak. Ыссы көзден жаш құйыла баштады. Елдір зат. Eyde var. Qarab tur, senin dayar turdu. Dayarda ot aldır. Ne var? Oh my god. That got very real in a hurry. Мақтыл боласың, мақтыл. Біздің барар жері бүйі да по-любому. Мақтыл боласың. Тура айтады. Нейлі апарса мақтыл болады. Қыз сүйінген жерін нейлі апарады. Тура айтады, тура. Vergileçi. Bir elinden. İşte. Amca işte. From here on, it's up to the women of the family to get the girl to put on the bridal scarf and agree to the wedding. A process that can go on for hours, or even days.
This is a very confusing scene. I think the girls accepted what happened, and I don't know if she was just putting up resistance because that's what you're supposed to do, or if she was genuinely freaked out. She's eating cookies now, though, and accepted a candy, which I did too, which I don't know how I feel about that. Куруунун бир жол-жобосу болуп атат да. Анан азыр болсо көбүнесе мисалы эркектер кыздарга сунуш кылганда көбүнчө кыздар мындай баш тартат. Даже көңүлү келип турганда да баш тартат да. Бул эми биздин менталитетибиз ошондой. Бул баш тартуу бул кыздын бул турмушка чыга албай аткан эме экен деген бир белги болуп калат да. Ошондон баш тартылат. Жөнү терден чыккан айыл эмес, образга кирип алышты да булар дагы. Well, everybody's all smiles. I hope she likes her groom. Is this what a wedding's normally like around here? Тагыл ушундай эле болот. Бардыгы эле немеде ушундай. Сүйлөшүп, бышык табарышып, анан кийин ала качып келишет. Анан отурат. Анан эле ынтымактуу болуп, нормально эле оокат кылып барышат. Канчалык аз болгонсо деле, канчалык кыйкырып өкүнсө деле аракет кылабыз. Анан биздики деген бир түнөгөндөн кийин кетпей калат. Көпчүлүгү. Why do they do that? If the families already know each other and are fine with it, why the kidnapping? Where does that come from? Бул деген Манас атабыздан берки келген немеде. Илгертеден баякы Кыргыз жаралгандан баштап эле ушундай шарт неме болуп келатат да. In Kyrgyzstan, tradition stands even above religion, I think, in terms of importance, and religion above law. The oral tradition of Kyrgyzstan is the Manas epos. Manas is the authority. It's akin to being in the Midwest and quoting the Bible. If there's a Kyrgyz tradition, it should be in Manas. Manas is Kyrgyz, Kyrgyz is Manas. And there's no stories of kidnapping in the oral tradition. It's a violation of Islam. It's a violation of law, and it's pretty clear that prior to the Soviet period it was very uncommon and was not an acceptable traditional practice, even though it happened sometimes. Uh-oh. God. Today just gets rougher and rougher. So everything work out? It looked like she was fighting pretty hard in the van. I'm surprised you weren't like more beat up. Korktu da кандай жерге баратам деп билбей биринчи жолу келатат да ошондон коркуп мени таштагыла деп кой бергиле да ошого неметти да. Did she know who she was marrying once she got in the car? Did she know it was you, or it could have been any of those guys, right? Ооба билди. It was clear. I mean, you're clearly also you're wearing the nicest clothes. And you knew her and you'd been dating her, so it makes sense. What happens next? Do you have to go get her family? Азыр ачы басарга барабыз. Ачы басарга барган атышат. Кыз отургандан ачы басарга барышат. Ошо биякта улана берет той. So the bride's been napped, sheep's been slaughtered. So we're really getting into the thick of the wedding right now. Kind of occurs to me that compared to American groomsmen, Kyrgyz groomsmen have a pretty rough job. All anybody ever complains about having to stage a bachelor party or buy gifts or wear a suit. They don't have to kidnap a girl or cut open a sheep. And God knows what else is going to happen. So you're the grill master here. What's that furry part? It's the lungs? Stomach, okay. Could you have gotten in trouble for this? I mean, if like a policeman or something had seen you, could they have stopped you? Проблема деле болот болчу, бирок эми мындай өзүбүздүн тааныштар да эмет эле чыкмаппыз, айтып элечи. Мындай да болот да негизи, анан
мындай үйлөнүү той тияк бияк болгондо түшүндүрүп айтса эле. Then they'd be fine with it. Okay. What's the best part of the sheep? Oh, those floppy ears. There you go. Once the girl has finally said yes, the men from the groom's family go over to the bride's house and tell their parents, sorry, we kidnapped your daughter. Is that okay? Unsurprisingly, this process can also take a while. The men bring tons of gifts and food to smooth things over, so that hopefully the bride's family will think of it less as losing a daughter and more as gaining a sheep. This is the bride's family, or bride-to-be. So evidently they aren't allowed in yet to see the family. So what's happening right now? Why do we have to wait? Егерде экөө сүйлөшпөй алып алса, эмне приказ берсе, эмне мындай демесе, биз орындатышыбыз керек. Okay. That was short. I'm starting to get a little suspicious that bride's family may have known about this ahead of time. This is a pretty nice spread to put out on like an hour's notice. Kudanız Cekşen. Men geç uğup kaldım kuda. Biyola. Bervet bilemiz. Men kişine bu yıl karmayt bolsun. Yok. Ayavay geç uğup çukul bolganda onan başka yer olsun men bervet bolsun. 11 yıl bitmesin be okuydu. Ana için getirimsizler sana kurduğumuz var. De ana oylop ağurayım. Belki de şu bastılı tağlaylı olsun daima. Karmışkan gol bek olsun. Ekola kuda ıntımak veriyorum da. Sen 11 yıl açışatını verirsin. How are you feeling about all this? Аябай эме ичим ачышып ушунчалык волноваться этип чыгып аябай кубанычка батып дагы бала эркек балалуу болдум деп сүйүнүп отурам да. The custom, the taking her up off the street, is that how people got married when you were little? Anan emne. Neyse, bitti. Мен турмушка чыкканда алга чыгып кеттим. Мен эми өзүм убактым өтүп кеткенден анан эми мейли кимиси болсо да турмушка чыгып алайын деп ойлогом. Ошо өзүм убактым 25 жашымда турмушка чыктым. Таанып алгандар алага чыгып атат. Анан эмне кылабыз? Ошо илгертеден эле болуп калды. Everyone kept telling us how old and hallowed the practice of bride kidnapping was. But if it's not even in Manas, the country's national epic, how old actually is it? If we go back to the 19th century, when you had tribal groups, they would go through villages and they would steal horses and cattle and women. So there is a tradition of stealing, but it would produce a real conflict between tribes and was not an acceptable traditional practice. All the evidence shows that kidnapping was on an increase from the latter period of the Soviet period, and then it continued to increase at the end of the Soviet period. The Soviets said, first of all, we're going to stop marriages of young girls before the age of 15 or so. We're going to now send both boys and girls to high school and college. We collectivized the wealth, so there's no money for bride price and the dowry. So now the young people are getting older before they get married. They go off to the university and they may come back and say, I found someone I'd like to marry. And the parents say, no, we're arranging a marriage for you in the village. So she might go back to the university, or he talk to the boyfriend or girlfriend and says, is there any legitimate way we can get married against our parents' wishes? He said, well, I will kidnap you, take you to my home, keep you overnight. Then they will consider you an unclean girl, and so they will have to let you marry me. And I think, strangely enough, kidnapping, it is a response to the Soviets bringing about more equality for men and women. Aldından den soluğu çim olsun, dayaman koysa. Den sağlık olsa, tamam olsun. Oşonun için alıp koygulayım mı? Kudalar birinci götürüp insanın kalkanı üstüne çürük Bir de içindir öyle. Kudanın bari lazım. 60'tan öttü, 70'e çukurda kaldı, öbürü oğuzun alganı mesela. Bak kuda başı vurup gelip, tol törde kalkayıp oturup,
Anam bağrımızı sıpağız degenimiz yaraşmaydı loğa. Birincisini alıp egile de. Oşo aytayın. Alıp birincisi. Yok. Men hızlı bolgonda dişken emasmın. Hızlı bolgonda dişken emasmın. Men ömürü içip görgen emasmın bunu. Yok Kudakay, men de gözüm yaxşı görmez. Şu sen men içmesen de men arak çıkayım. Ezel arak çıkayım. Davay, götür. Anam baktılı olsun, halkının. Baktılı olsun. Baktılı tağlaylı olsun. Andan giyin diyine var. Ya bırak bak. While we were busy doing vodka shots with mayonnaise chasers, the local imam stopped by the wedding yurt to make the marriage official. Did you know you were about to get married? Жоқ. Ава кылдым. How do you feel right now? Жана ыйлабым келип аткан, келгенде азыр кичине. Азыр эмеден. Эки чоочун адамды бир бүтүн үгүлө кыла турган, бир бүтүн дене кыла турган Алла Тааланын өкүмү, шарияттын өкүмүндө нике деп аталат экен. Бардыңыздар, никенин улуу шартынын бири келин бала өзүнүн каалоосу менен, көңүлү менен ушул үйлөнүп аткан жигитке түбөлүккө жолдоштукка макулдугун бердиби? Көңүлүңүз менен ушул үйлөнүп аткан жигитке түбөлүккө жолдоштукка макулдугуңузду бердиңизби? Бердим. Did you want to marry him? Бирок азыр эмес деген. You accepted the scarf very quickly. Like, why didn't you fight more? Эми уже алып келгенден кийин уже чыгарбайт да. Уже илгертеден эле ушул келе жатат деп ойлойм. Келаткан эле эме салт болуш керек деп ойлойм эмне. Ушул жалгандан ахирет кыямат чыгынга чейин Кубанычбек жолдоштукка кабыл туттуңбу? Кабыл туттум. Өмүрбек кызы Нургүл, Жекшенбек баласы Кубанычбекке Нургүл дене нафсиңди багыштадыңбы? Багыштадым. You're still in school, right? Are you gonna finish school? Бүтүрөм го ошо. Бүтүрөйүн деп атам, ошо аракет кылайын деп атам. Көрөм да. Уруксат азыртан тарта ата-энеңерге кызмат кыла берсеңер болот, чыга берсеңер болот. Oh, it's got kind of a Western flair to it. Wow, that's very shiny. The wedding itself was yesterday, but the celebration is today. I feel we can class ourselves up a little bit. Yeah, suits here are very shiny though. I think this might be the winner. Minimally shiny. Still shiny enough to go to a wedding in. I think I found my suit. We were really getting into the spirit of the festivities, which was kind of unsettling considering we had just seen a girl get abducted off the street. Yeah, this is definitely it. Первый раз видит этого, может быть, в год один-два случая, когда украли их, заставили выйти замуж, это редко. Женщина 95% остаются, потому что это причина в том, что девушки воспитаны послушанию. Я еще раз говорю, последствия мы ощущаем. Домашнее насилие, разводы, брошенные дети. Есть случаи, конечно, женщина принята в семью. Бывают такие случаи. Или женщина всю жизнь терпит. Salamat. Ну как? Нормально. How are you doing? Hi, salamat. We got some cooking ware for the bride-to-be, and then for Uncle Sultan, we got some smokes. Yeah, welcome. Very welcome. Everybody's in t-shirts and jeans. Just bought this suit. Okay. Hey, salamat. This is for you and your wife. Thank you. Yeah, of course. Working on the intestines there. Salamat. Last night we stayed up late with the bride's family. We drank a lot. We ate a
probably all of a sheep, and now we're back to drinking and eating fried bread. Oh, and salad. Ragma. Uncle Sultan brought us into the yurt, and we kind of suspected this was why. More vodka. So right over my left shoulder is the sheet from their wedding night. Basically, she's a virgin, she's gonna bleed on the sheet, and then they take it out, and that's proof to everybody, and they hang it. It's kind of weird. Everybody puts a sort of a premium on virginity. Never really got that shit, but there it is. Bride was a virgin. Double good happiness for bride and the groom. Delemezsin, seninle gözledin deptirinin bir dolu. 16'da meyli, 18'de mi değil? Yaş gitti. Traditionally, the day after a Kyrgyz wedding, the bride has to prove herself to her new family, especially the women. So it's kind of like a hazing, sort of almost, of women. Still kind of not sure how to feel about this whole thing. I kind of get the impression it might be a case of one family not having lost a daughter so much as another gaining a scullery maid. But seems happy. Says she's happy. Murda oqsam deyapti. Murda эми advokat bolsam deyapti. Эми kıyaldan örçdə. Qancha yil oldu? 2 saat yil oturdum. Yani bardım, bak verdim. 11 cübüttü degenmiz da. Degemin oylup. Oy 11 cübüt çok degende. Şunday olup kaldı. Meyli. Başka kim gelmeydi? Gülünüzler 1, 2. We're not going to pretend to be experts on the Nas or the finer points of Islam, but for all the justifications we heard, it seems like the real reason men kidnap women in Kyrgyzstan is the same reason they do questionable stuff anywhere. Same reason a dog licks its balls. Because they can. Which, of course, is the oldest and shittiest reason in the world. Congratulations. That's so great. Thank you. Thanks. Ragmar. Appreciate it. Ragmar, thank you. Keçеңерге ырмайрам Қорып келдік екі жаш Үзілбесін қолыңар Құтты болсын тойыңар Белі қылып болырды Сұнып келдік екі жаш Қубанчыңар қайғыға Чөмілбесін екі жаш Құлачыңар Özden artık öz bolor Köngülgü bel bolor Öpül ata eneler Şaylanırsın iki can